Hace poco tiempo atrás terminó el Concilio Anual del 2019 y aunque pasaron cosas muy interesantes y se hicieron votaciones bien relevantes para la iglesia, en este video vamos a hablar solo del tema de la disciplina a las uniones que continuaron ordenando mujeres. Y sí, una vez más, seguimos y continuamos hablando del tema, famosísimo tema de la ordenación de mujeres. Para nadie es un secreto de que hay uniones dentro de la iglesia adventista que continuaron ordenando mujeres después de que por 3 veces la iglesia mundial reconociera y dijera de que la ordenación de mujeres no es bíblico y que por ende no se podía hacer. El año pasado se aprobó un documento llamado en inglés el documento de no compliance o el documento de disciplina, donde menciona 3 pasos para disciplinar a cualquier organización o en este caso unión que no estuviera de acuerdo y que no estuviera practicando las políticas ya aceptadas por la iglesia. El primer paso de disciplina era una advertencia pública a la unión. El segundo paso era una reprimenda pública al presidente de la unión o representante de la organización. Y el tercer paso era que este representante o en este caso presidente de la unión iba a perder su voto, iba a perder también su voz en el concilio anual o como delegado. Y evidentemente esto haría de que esta persona no fuera calificada para ser presidente porque no iba a tener representación y lo más probable es que iba a perder su trabajo como presidente. Entonces estos son los 3 pasos del documento de no compliance que se aceptó y que se aprobó el año pasado en el 2018, del cual yo hice un video, el link en la descripción. En este año se presentó un documento que tenían 2 recomendaciones. Una de las recomendaciones, la primera recomendación era dar una advertencia pública, el paso número 1 en disciplina, para 4 uniones en el continente europeo que estaban ordenando mujeres. Los delegados decidieron de que esto era justo y la mayoría votó positivamente. The vote is 164 yes to accept the recommendations, 124 no. So the measure passes. 164 yes and 124 no. Now I want to tell you, whatever happens in terms of officially informing and also informally working with the organizations, we will carry out our activities with the utmost of respect and Christian care. You can absolutely count on it. So let's not have any kind of emotional reaction publicly here at all. We are in this together. And God is going to help us to focus on mission. It is not our intention to allow any divergent opinions to take us away from our mission. Lo que significa que estas 4 uniones, las que ustedes ven en pantalla, recibieron una advertencia pública y si continúan ordenando mujeres, posiblemente vayan a recibir una reprimenda pública o sus presidentes vayan a perder la voz y el voto en el futuro. ¿Seguirán ordenando mujeres? Ya veremos, el futuro nos dirá. La segunda recomendación del documento de este año decía recomendaba de que estas 2 uniones que se encuentran en el continente norteamericano, en la división norteamericana, aquí en los Estados Unidos, no iban a recibir una advertencia pública, pero sus presidentes iban a recibir una reprimenda pública, el cual es el paso número 2 en disciplina. The feeling on the part of ADCOM was that the actions of the 2 unions were at a level of persistent refusal to be compliant at the level that would be considered to be appropriate in a public reprimand. Entonces, este documento recomendaba que recibieran una reprimenda pública a los presidentes de esta unión y después de una conversación bien acalorada, después de comentarios bien calientes. Should we move forward and approve this action, we are opening the wounds of those who cannot represent themselves, our women, our youth, our seniors. And I just say in conclusion, he who is without any policy violation cast the first reprimand. This recommendation is certainly perceived by many of the more than 300,000 constituents of the Southern Union as divisive, inflammatory, and distracting. Sir,
I am very disappointed. What we voted as policy, and we are not following that. I am saddened to hear about this. Very sad. Okay, thank you. You have stated that you are faithful to what has been voted in 2018. This is a man-made law. I am faithful to my conscience, and I cannot follow in this procedure that we do here. I would request that my name be added to the list of non-compliance. Después de comentarios bien calientes, una persona recomendó hacer una modificación o una enmienda a esta recomendación. Y la enmienda básicamente decía que para estos presidentes, en vez de recibir la reprimenda pública, que era el paso número 2 de disciplina, que mejor recibieran el paso número 1 de disciplina, el cual es un aviso a la unión y no al presidente. Stand here, of course, with the honor of representing one of the first 4 unions, having been warned in this committee, and also for that union being faithful to the principles on which this church is built. But anyway, I would like to propose an amendment to the motion whereby the unions in question are given a warning instead of a public reprimand. La mayoría de los delegados entonces decidió de que esta modificación al documento estaba bien y ellos votaron para que se modificara la recomendación y entonces estos presidentes ya no tuvieran una reprimenda pública, sino más bien sus uniones fueran avisadas. All right, the amendment has passed. It is yes 161, no 92. So now we are looking at an amended document which is going to read that they are receiving a warning, not individuals, but an entity. So the Pacific Union and Columbia Union will receive a warning if you voted. So we're going to have to vote on that. Y ahora lo que continuaba era una votación para que estas uniones de la división norteamericana, la Unión de Columbia y la Unión del Pacífico recibieran una advertencia. Y los delegados, la mayoría de ellos votaron positivamente, lo que significa que al final todas estas uniones, tanto las uniones de Europa como las uniones de Norteamérica, aquí en la división norteamericana, todas ellas recibieron el paso número 1 de disciplina, el cual es una advertencia pública. So the action passes, and the Columbia Union and the Pacific Union join the other 4 unions in a warning. Y pues bueno, eso fue lo que pasó el martes cuando se presentó este documento y cuando se habló de esta situación. ¿Continuarán estas uniones ordenando mujeres? No sabemos, el tiempo nos lo dirá. Pero lo que sí sabemos es que por lo menos se puso en práctica el documento votado el año pasado, se puso en práctica algún tipo de disciplina. Again, I have to say I just struggled with this because it brings us no pleasure to bring some kind of disciplinary recommendations to this body. But we have kept faith with the 2018 action. Whether or not you respond favorably to the recommendations or not, at least you will know that your officers have done this in keeping good faith with the action. ¿Continuarán estas uniones ordenando mujeres? No sabemos, el tiempo nos lo dirá. Lo que sí sabemos es que todas estas cosas estaban profetizadas y Satanás está haciendo lo mayor posible para concentrarnos en problemas dentro de la iglesia, está haciendo lo mayor posible para dividirnos a tal punto de que nos concentremos en nuestras divisiones y no nos enfoquemos en el trabajo que tenemos que hacer afuera, que es predicar el mensaje de los 3 ángeles y advertir a este mundo que Jesucristo está viniendo pronto. Cuando encendemos las noticias, cuando prendemos la televisión o cuando vemos videos en YouTube, lo único que vemos es desgracias, protestas, violencia, inmoralidad. Jesucristo está viniendo muy pronto, mis hermanos y mis hermanas. Tenemos que estar listos, preparar a nuestras familias y hacer lo mejor posible para invertir todo nuestro tiempo, nuestros recursos y nuestras habilidades para la predicación del Evangelio. Así que hagamos esto
y pongamos todas nuestras fuerzas en la predicación del Evangelio, porque Cristo viene pronto. Que el Señor les bendiga y les motivo y les animo a seguir orando por esta iglesia, por los líderes y por la tarea maravillosa que tenemos como adventistas del séptimo día de predicar el mensaje de los tres ángeles a una nación, a un mundo que lo necesita, que está muriendo y que está listo para que el Señor regrese. Maranata. I have to say I rather resent the implications that our youth are going to be put off if we reprimand our leaders for noncompliance. That may be true in some little sections where you live, but the circles that I talk to young people in and the feedback I get from around the world, our young people will be upset if we don't reprimand our leaders for not complying with the church. If we don't reprimand our leaders, we're sending a message to our young people that they can do whatever they want. You don't have to follow the church. As far as this conviction, conscience business, if you will read in the Testimonies, Volume 3, 492, Mrs. White has a very similar situation where there were leaders in the church who disagreed with a vote that the General Conference in session made. They had very strong convictions that that decision was wrong. Do you know what Mrs. White told them to do? Did she tell them to take things in their hands and correct things? No, she told them to humbly abide by what the General Conference had voted. That's what she said. I have a couple of quotes I'd like to read and I'll be finished. This is from Testimonies 428. If there were no church discipline and government, the church would go to fragments. We've heard the opposite. If we vote this, that we're fragmenting the church. Mrs. White says the opposite. If we don't reprimand, we're going to fracture the church. We stay together in unity by reprimanding and by discipline. The last one I'd like to read is page 498. There will be crisis in the cause. Prompt and decisive action at the right time will gain glorious triumphs, while delay and neglect will result in great failures and positive dishonor to God. There are times when caution and great deliberation are necessary, but even here, much has been lost by too great hesitancy. Thank you. Finally, if this vote fails and we decide to reprimand, I will wear it as a badge of honor, standing up for equality, recognizing the gifts in men and women that God gives. Thank you, sir.